Tuesday ọbụla n'ụlọ mgbasa ozi abụ egwu eji Anambra Broadcasting Service a na-enweta ABS na mpaghara mba ụwa niile mana obodo oyibo so anyị na-anabata ndị NDLEA n'ihe mmemme nke ụbọchị taa ọ na-asị gị onye ọma na-ege anyị ntị ka anyị mekwuo ka anyị si eme chetakwa na just like onye kasị wee kọwaa mgbe oge lu anyị ga-agbapụ igwe okwu anyị ka itinyekwu ọnụ n'okwu akpụ n'ọnụ nke ụbọchị taa ga-akpụkwa ọkụ n'ọnụ okwu a ga-akapị ọnụ n'ụbọchị taa ga-akpụ ọkụ n'ọnụ ihe gbasara ndị a na-atụ mgbele ọgwụ ike n'obodo anyị ọva ka anyị etinye ọnụ n'ụbọchị taa ka anyị maka na ebe anyị emeba maka ọkwa ndị a bụ n'obodo adịrọ mma so ọnya ka anyị ji wee sị na anyị ga-akapịnyawa okwu ọnụ n'ụbọchị taa na studio so anyị na-anabatazi ndị NDLEA onye nke mbụ anyị na-anọ n'ebe a bụ onye anyị na-anọli bụ Madam Priscilla Onyema. Madam Priscilla Onyema bụ Principal Staff Officer in charge of Media, Advocacy and Training in Anambra State Command of National Drug Law Enforcement Agency. And another person anyị nọ na studio n'ụbọchị taa bụ Mr. Chibuike Kenneth Anosike. Now I'm Staff Officer in charge of Administration and Logistics in NDLEA, Anambra State Command. Cheta na onye na-ebie ndị NDLEA Anambra State oche n'ihe mmemme a bụ Igwe ọdịnala Ogidi, the traditional ruler of Ogidi Kingdom, Igwe Pharmacist Alexander Onyido. Anyị na-asị Igwe ya daalụ, ya demedeme. Na-agakwa n'ilu n'ịkwado ndị NDLEA. Maka na ya bụ ihe mmemme maka na ya bụ nkwado ọ na-enye ndị NDLEA na-amịta ezigbo mkpụrụ anyị na-akpọkwuzi ndị Anambra dị iche iche ndị nwere ego ma ndị nọ na Anambra ma ndị nọ na mba ụwa ndị ọzọ ka agbata ndị NDLEA ọsọ enyemaka iji wee kwadobe n'ọrụ ọma afa na-alụ na Anambra steeti daalụ n'isonyere anyị. Madam Priscilla kelee n'onye ndị ọma na-ege anyị ntị. Ndị ọma na-ege ntị ụtụtụ ọma nọ ka anyị mee n'ụbọchị tata biko nọdụkwa n'ọfụma n'oche unu ka anyị mee ya ka anyị si emebi ya n'ụbọchị ndị nke gara aga. Topic anyị ji n'ụbọchị tata bụ all hands on deck with NDLEA in the fight against drug abuse. Buru oche gị kpụdebe nso na your radio. We need your active participation, we need your contributions, we need your calling, we need your advice, and we need your contributions as the program goes on. And ndị ọma mụ na ha nọ na studio ebe a nụwa onye ọma ịma na onye ọma onye ka ndị ọma ka eme n'ụwa ka eme ma ndị nọ behind the scene udo dịrị anyị niile n'ụbọchị. And my wonderful colleague Anosie Ike, ndewo nna, good to have you here today. Anosie Ike kene ndị ọma na-ege anyị. Anosie Ike, good morning. Yes, onye nọrọ ya Anosie Ike na-emetụnekwa igwe okwu ya aka redio ga-emetụkwa onye aka si na ị na-agbanye. All right, good morning everybody. In the Anambra Anosie Dalu na Bolachi. I believe today will be a great day. Onyeka, it's been a while. Even a man of the rainy season there, and Onyeka, Mr. Manuel, good morning. Everybody behind the crew members and all that, good morning. And good morning, Madam Priscilla. You're welcome. Nice to anchor this with you today. Sure. Good to have you here today. None. Ịma ka esi wee na-emenya bụ ife mmemme anyị na-amalite na inye gị update etu ndị NDLEA si wee na-alụ ọrụ ị ga-afụcha ntị ka anyị tụrụ alụ nke ahụ ọ bụ na anyị tụrụ azụ ya anyị webazia na isiokwu eji n'aka tata. Yes, na izuụka gara aga ndị ọrụ anyị under supply reduction ya bụ operation ijide ndị na-ele ọgwụ ike a anyị jere ọba anyị jere Oraifite ọba ofe mmiri ka ọba nke ide mmiri ọba ide mmiri anyị jekwara Nsugbe anyị je n'Ibo anyị jekwara Abagana na and some part of Onitsha too. N'ebe ndị anụnwa ọtụtụ ndị mmadụ ka anwụdotere ọtụtụ ahịa ha na-ere ka a natarụ ha. Then under supply reduction anyị jere na Onitsha anyị je na Ezechima primary school anụ beside St. Charles College, just beside the same amaka ha nwe nke a nọrọzie n'aka ekpe nke anụ nọ na Iruge. Na that place anyị je ọ bụrụ
primary school students ka anyị ji egwu okwu ndị secondary school niile nọ ụmụ secondary school niile nọ n'Ọnịsha ka igwe agba ogidi 1 na that sponsor ha every holiday ọkwụọ ndị nkụzi ụgwọ ka na-emere ụmụaka holiday lesson ịchọ just ihe ọ ga-akọsị gị bụ were akwụkwọ gị bịa ka ịmụta ihe igwe agba ogidi anyị si Chineke na dokwuo ndụ ogologo maka ezigbote ihe nke anyị na-emere ụmụaka anyị kama ha ga-anọ na-akpagharị n'ezi na-akpagharị na-eje achọgharị ndị na-ada achọ ha. You pay the teachers to keep these children busy throughout the holiday. May God bless you, sir. Amen. So to talk to these children, there were almost 750 children. Secondary school from just 1 to SS2, Ndingana by SS3. There were many of them, and they were happy to have us. We talked to them about dangers of abusing drug and the consequences in their choice of career, in their life, in their mental health, in everything around them. And they were very much happy that we came. So these were the things that we were able to cover within the week on that review. And within security and in everywhere. I cannot cover hand and because we go in better bell. Is there a demand for the because imagine joy and imagine can come Manana Kulun Bella, Unity, we more. I'm not trying to now more. You them what I had to Going to try. No, but Emmanuel, I think the number of places that was covered in the demand was quite a good encouraging. Quite encouraging because we knew how busy the command was within last week. All hands was on deck. The commander charged all officers in the field there to go out and do their best. So we knew how busy the command was, and we really applaud even the effort of the operational staffs and all that. And even on Kano, I for a bonding Kaiga. Oh, when the vigilante ejide na akpọtara anyị ma nke ndị police na-eme handover transfer suspects onya bono which leads us to today's topic, which is all hands must be on deck with NDLEA in this fight against drug abuse. Nyabo ndị nke a bidogo mebe nke ha already and ndị nke na-eti ebe ha ka anyị na-ayọ ka ha tinye aka. I throw the microphone over to you guys. Thank you. Okay, ka ọ dị ugbu a mma ekenekwazi igwe agbọgide na ofu mgbịrịmgba maka n'ife a na-eme adịrịzi ọ bụrụ ma nwaanyị gwara m okwu na ọ na-asị m biko ọ bụ na m chọrọ nwa na-ekwu ka m bịa kulu maka na ụmụ ọ mụrụ n'ụlọ karịrị akarị na holidays ebe niile na-eme mkpọtụ nwesịa mba na mba erijigodo agwọ wee chọwa onye mma enye so anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche maka ya bụ ọlụ bụ nke ọlụlụ. So Dalun ndị NDLEA ndị igwe ndị ọzọ ndị igwe ndị ọzọ ka ikwen in na abụrụ ọsọ igwe ogidi bụ igwe anyị nwere na Anambra State. Last year I jelo same thing na Umudioka. Oh yes. One man single-handedly sponsored the same thing oya igwe agbogidi na emena Onisha. It's an annual event. Nke anwakwa ụmụaka bịara na hall anwa ndị na-eme the lesson karịrị 700. Then mgbe ha nụziri na ndị drug na-abịa ịgwa ha okwu ma ndị nne ma ndị nna ma ndị ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọ ndị nọ na hall that day lu 1,500. So ụdị ihe dị ụtọ a na-atọ obi ụtọ. Ndị igwe ndị ọzọ take nuclear ndị ọ bụkwa naanị ndị igwe ọtụtụ ndị Anambra bụ ndị ezigbote ọgaranya. Sponsor something like that, it wouldn't even cost you much. You na ga dey feed no when you know wepụrụ ndị akpọta ndị nkuzi to keep these children busy. Ndị nkuzi ahụ abụkwa ndị nkuzi from your community. So you're kind of giving back to the community in the environment is in Yapota. So ndị ọzọ biko ndị na-ebidobe ụdị ihe a take a clue. Next year ka almost every community when something like that going on in their community, it helps to keep the children busy, helps to keep their minds and their body busy. Maka no, I don't mind. But again. Devil's Workshop. Thank you very much. Hello. I na-asị ka ndị igwe just like I si wee kwuo na mbụ ndị igwe ndị ọzọ cheta na ọ dị mkpa ka iki in na ya bụ agha a na-ebu imegide inwe ọgwụ ike na ịtụ mgbeli n'obodo anyị. O nwere ike isi na igwe ogidi nwere ego karịa gị. Ọ bụla iwu bụ na ihe eji sọsọ ego gị wee sponsor the thing. Ọ bụrụ na ị nwere ego eji sponsor ya, ị nwere ike ịkpọ ụmụ gị n'ebe dị iche iche
ama m n'obodo ndị niile na-achị ndị mana na-achị ya aka Ndị dị- nwe aka si ibe connection. ndị nwere something ịghọtago ịkpọ ọbasi ọ na-ekwe n'ife ịchọ ka a na-eme ka eji na-enyere obodo aka. I believe na many people I welcome the idea via Kikwe in support all the idea. Daalụ n'isonyere anyị. Anyị ga-abazi n'ife anyị nwee itinye ọnụ n'ụbọchị taa. Madam Priscilla emetụghị ya aka na mbụ. So topic anyị na-eneba anyị n'ụbọchị taa bụ all hands on deck with NDLEA in the fight against drug dealers. If I do emphasize here on drug dealers, on there be na this issue of drug abuse. Just like in the NDLEA na corner studio every day na afuta ndị na-anwụ anwụ dịka ndị patients ndị ọya. So and they man obodo ọbụla na-enwelo ndị na-eli ele ama nwekwe ndị na-anwụ anwụ. Maka onye wu n'ebe ọ ya egote o wee nwụba. ịchọzie ịgba moto n'obodo ọzọ onye na mgbe ị gbalụ moto 2-3 times mmadụ anya ha agwa gị kwụsị eziokwu. So anyị ga-etinye ọnụ n'okwu a ka anyị maka na ma ọ na-echisacha aka na tebụl ka a na-ekwu okwu ya itinye aka n'ọrụ. Ị na-ekwu na ọkpa gị aka ọ ga-ebiri ya aka ọ bụ aka ọ ga-ebizi ya aka o ya ebizi aka na o ya ebizie ya aka. So gwa anyị ka ịwụsa aka na tebụl ka itinye aka n'ọrụ ịfight fụ na onwe ezi ndị na-ele ọgwụ ike a obodo anyị dị iche iche na tebụl anọ na-anọ agha ka anyị si ka onye ọbụla wụsa aka n'elu tebụl anọ na-anọ agha dị aka na-awụsa ibe nwa ka anyị ga Emmanuel hapụ maka n'ụtụtụ a biko ndị ọma na-ege ntị ihe anyị na-ekwu bụ na ọgụ a na-anọ agha a na-anọ busa ọgwụ ike, that is the war against drug abuse, drug trafficking and abuse. Oburo nani NDLEA. In fact, NDLEA will just coordinating agency in this fight because all in here basaro nya obona. Ufonya ya hemenwe ha, ufonya na haza, noboda is ufonya na haza na mo. Ezio. Ufoshisha na ha azo here. So andi kwa agbako onye ọma mere. Ogba ofofo. Ogba izigbo ofofo. So na ini Oboko maka onye nwe diabetes. I need to get onye ọbụla. It just brings me to the topic that everybody has a role to play in this fight against drug abuse. Yes. Obere azụ kpata obere azụ, obete obere nkụ, nnukwu azụ kpata nnukwu nkụ. That is the thing. Ọ bụrụ ọkwa anyị kwuru na Igwe Ogidi na sponsor program anyị na-eme na radio. Ọ bụrụ na radio anụ aka ọ na-akwụ ụgwọ ya. He sponsors quiz competition for all secondary schools which we organize, NDLEA organize. All one man na sponsor. That costs millions of naira. Millions of naira because ụmụaka if first second position ka ha ji ezigbote laptop agba laptop HP na anabe ha. Ọ bụ akwa naanị maybe a school will get one laptop. No. 3 students that represent that school, each of the students gets this laptop. And n'ihe anụ ụmụaka gị nweta ya this year, ndị nke ọzọ o meghị encourage. I am talking about Igwe Ogidi maka na Igwe Onido maka na onyanwa na a sponsor nka. I am only talking about the ways we can all put hands together in this fight against drug abuse. Igwe Ogidi na sponsor ndị nkuzi ka ha nwike na-ekuziri ụmụaka ihe that's holiday lesson during this long vac. I said that somebody, an individual, is sponsoring this na Umudioka. Now, these are some ways that individuals can assist. I also mentioned earlier now, the police hajide some drug dealers so far, they will transfer to us. Some vigilante, some communities hajide, they will transfer to us. These are different ways that you can join hands in the fight against drug abuse. That's something I watched in social media this morning. A community in Rivers State, hanyeli wu na umu ha anacha n'iyu. Ndị parents tachafu kpata obere ego wee rụcha unu. Ụmụaka ga-agbagide drug, gba drug 3 million naira. Je kpọ onye na-ere drug si ya gorozie this house na 4 million. So onye ahụ gore will just give them 1 million and take possession of a whole house. Now when they now notice that almost all the houses to drug dealers, so parents will just suffer to gather something and the children will waste it just in a twinkle of an eye.
ha wee sị mba na this thing will no longer continue. Ha wee tie iwu na onye ele na-ele onye aṅụ na-aṅụ in their community. Ha wee jeluzie wee pụta na one house ha na-eje combine and they saw an officer. Achọrọ m ịkpọ the agency the officer belong to. They saw an officer, a law enforcement agent with mmadụ na-abụ ka ha na-esechelu wee kpọta ndị a wee tukwue ha na n'ilo asịsị ha tukwuru n'ilo nkịtị wee gbaa ha pipịa azị mpịa onye ọfịsa na ndị nke ọzọ ezigbo ịtani. Now ọ ka ha na-akọwarụ the officer na-evidio ya bika nsi ha na-akọwatara ya why we flogged you, we know that you are an officer, but why we flogged you is that you are supposed to enforce the law. You are not supposed to join in breaking the law. We have given a decree in our community that we don't want dealers or users in our community. So because you joined, instead of in enforcing, you joined in breaking, you collect your punishment. And if you do it again, that a man like in high game again. Now, what brought me here and take him to now? These are different ways we can join in this fight against drug abuse. Oh yes. Communities, if you do not take a decision that this thing will stop in your community and environment, it will not stop. Ndị drug, ndị police, ndị army, ndị niile bụ security agents na Nigeria niile tụgba as in put aka together bịa na your community to arrest, it will still not stop unless you take the decision. How do you take the decision? Akwenwe ndị igwe, akwenwe cabinet igwe, akwenwe PG in communities. Decide on your own that you do not want this thing to happen in your communities. Looking at the rate our children are getting involved in this drug abuse, in all honesty, onye na-agwa onwe eziokwu ga-ama that if nothing serious is being done in the next few years, inwe ike bata a community ma nwetezi ụmụaka 10 isi dị mma. So everybody has a role to play. I don't want to talk too much. All this can message suggestion. Let my colleague let my colleague say something. I will come back shortly. Just like the topic is an interesting one. Very interesting. All hands on deck. All hands on deck. Stakeholders, parents, sister agencies, and every citizen of Anambra State. If it's more like something that is endemic, something that is in the bloodstream. There's nobody who comes to the agency either for a visit or either a suspect relative or has one or two business that doesn't have something to say. In all the courtesy visits the present state commander has paid within his time in the office, you will find out that for each of the office we visit, the head of that office always has something to say how this drug menace and Ikwokuya affects him or her personally. So you will find out that it's not something we will fold our hands. If we go about Igwogidi, go about Igwe Abogidi. Are you getting it? But for me, I think for a state like Anambra, where we know we have, philanthropic men, we have wealthy businessmen. In fact, I learned the richest Igbo man is from Anambra here. So what else are we talking about? Because one person can take care of this whole thing. Igbo Gidi, in the courtesy visit we paid, in fact, he made us understood that he didn't start this effort from Anambra State. I think he started right from Kano, based on what he said. He still does. Yes, and I think presently he still has that synergy with Kano State Strategic Command. And here in Anambra State, his own state, his own hometown, he's not relentless. So whichever way we want to look at it, all hands needs to be on deck. The fact that the federal government with an agency called NDLEA is out there to enforce, and has put up a double approach: drug demand, the demand reduction approach, and the supply reduction approach. But this thing is not enough. Madam Priscilla will always say that that most of us that are the NDLEA officers here, a handful of us are not even indigenes of Anambra State. Are you getting it? Yeah. I wish and this CACB, but the job has brought us here, and we need to uphold what the job demands.
But to get it right, oh yeah, was again one ebe na begi ya makosi ebe. You know, you will not cry out, you will not put in effort. I think Emmanuel, there's another thing I wonder. I woke up this morning thinking of it. I think next week we might possibly need to look at what are the background effects of curbing drug abuse. A background effect in the sense that if in Akwụkwọ, I think in the book of Psalms says if the foundation is destroyed, what can the righteous do? Because I've come to realize, I was reflecting on it yesterday. Now I say, if you watch most of the effect of this drug abuse, you will find out that there was an error somewhere from the foundation, from the grassroots. Are you getting it? And these are some of the things we possibly would need to revisit. Yeah. Are you getting it? So the parental factor is also there. You look at them as couples or as a man and woman that has come together to live as husband and wife and to bring forth children. Do you know what it entails? Particularly in this contemporary time, in this jet age, where you might not necessarily be the one to teach your children, but the society is there, the media is there, the digital age is there to expose them to a whole lot. What is expected of you? Are you getting it? So all hands, like we said, needs to be on deck. We talked that we can't keep calling Igbo Ogidi. Madam Priscilla was mentioned the 3 laptops. I think the last competition was a total of 6 laptops that were purchased. That is for first and the second positions. 3 HP laptop for first position, 3 Lenovo laptop, and all the laptops were 8th generation laptops. So it's not as if it's a laptop here and they were outdated. No. These are 8th generation laptops. And the other consolation prizes. And do you think those children, by God's grace, as these things happens in their life, that each time they look at those gift prizes, they will understand that they owe the society a responsibility, that this program gave them this thing. So whatever it will take them not to toe the path that this particular competition that has given rise to this gift, whatever it will take them not to toe that path, that they will need to uphold it, and also spread the good news to their friends, to their relatives out there. Not a competition on how to eliminate drug use and drug abuse is what gave me this. So telling them that truth. So the message cannot be overemphasized. On the aspect of the stakeholders supporting in this fight, the chairman chief executive of NDLEA, who has launched that program, WADA, War Against Drug Abuse, are you getting it? Which we are still upholding till today, and it will still continue. Are you getting it? Yeah. Is telling us there that you, as a wealthy man in Anambra State, that is not touching, is not impacting lives positively, except if the source of the wealth is from this same drug, then the man are you getting it? But if the source of the wealth is genuine, touch lives, give back to the society. These are little ways. I read a book where a book writer said, in the aspect of being good is one career area that can never be exhausted. Are you getting it? There are still so much opportunity, so much vacancy in that area. So you can keep being good, touching the lives of people, cutting across your local government, cutting across your senatorial zone, cutting across Anambra as a whole. Are you getting it? That somebody out there can even know that normally but that he's only hearing this name, but it has touched his life personally. And in the aspect of other sister agency, all hands being on deck. We applaud, we'll be saying it here, the Nigerian police, Anti-Court, AVG, the vigilantes. Yes, the truth needs to be told. We've been getting those transferred suspects, even alongside with the exhibits that they are arrested with, to tell you that they are keying into what the vision of the job is all about. And all hands being on deck also cuts across you being a parent listening to us, you being a child listening to us at home on radio. You have a role to play. If your parents have been able to imbibe that good foundation, that you understand the dangers of what we are talking about, preach the same message to your friends, your peer groups, out there. Any of them you find, don't allow their own lifestyle to influence you, but rather influence them positively. Then you, as a parent, be at the lookout. Don't fold your hands.
don't be that busy type that only goes to work. You're just out there to make the money. You're hustling, and the people you're making the money for, which you are investing in, because the essence of you as a parent investing in them is so that we can. But if after investing and they become a wayward, they become nuisance, what do you think? Like in camp for this early morning, just at the edge of adjacent to the office there, I was just walking down. This Jalamia white. Hey, I'm an Obajugi, so now you go me first but I don't know. I just written a center of the road there, which I saw they can knock on your batara na bear, or you put the two slips cross so you know you put dust up where, and then mother was near or back where back or face here front to make on aga front or Mary adjust say I see cognac I get me. So man all nemo. I get it. This is a family. This is somebody's investment somewhere. This I get it. So everybody needs to, we really appreciate those who have been calling to give out the informations and all that. And by God's grace, we are, we are doing our best to see that those informations are not without good results. So, but more is still expected. More is being demanded for. Even the media, you guys have a lot of roles to play in this fight. And apart from ABS, other news agencies have been coming to interview or to get information. Some of them don't even come to us. They interview people around. They interview, go to some places we have gone for operations, and they interview people. Some of them go to different places we have gone for sensitizations, and they interview people. And you see them writing things that we have done. So, Oburo, everybody has a role to play in this. The media has a role to play. Family members has a role. My colleague just mentioned that parents invest in your children so that in your old age, you will be taken care of. Even if they don't take care of you, but at least let them be independent so that they will not even be stressing you in your old age. Because if you're not full 80 years, last week a man came in his 80-something years, blind. He had to bring his child. Imagine. Blind. So you see what people are going through in their old age. So now you're even doing this. At least, even if they won't take care of you, so that they will stress you when you're supposed to be enjoying your old age in peace. Now, parents, my colleague have just talked about it. I don't want to go back to it. Communities, ndị nkuzi, ndị nne na nna, ndị church leaders, community leaders, everybody, all of us have to. Onye na-ekwu okwu na the program singere this morning, or a youth leader in that community in Rivers, or a youth leader. So our youth leaders, the leaders of the women, leaders of the men in the communities, makanana in state, or local governments make a state, local government will communities make up that local government, communities will villages make rear up, villages will kindreds make rear up. We have leaders in these different stages of our society. Do something, stand up for what is right, and for our own good. Obu na nwa ga-ada agba, obu na onye agbata obi gị nwa ya na-agba, go nwa sef ị ka ya achọ obi n'aka ya harahu ụra anyasị. He can decide, or we can decide that ka onye ga ọsọ. So please let everybody put hands together. Join us in this fight against drug abuse so that the future of our children, I know we do. I do sure now at least we are leaving them in good faith, in good hands. God abuna na kanka ma onwe ka isi ukwu si na akpọ gị na-eche afọ niile tara abu just a total waste. Ina eto okorobịa gị ina emuto ụmụ instead of ịkpata ego wee rijuo nke bụ afọ nye onwe gị good life, you invest it in your children. You're hustling to take care of your children, yet you're not paying attention to your children, yet you are encouraging a lot of things. You are enabling your children to abuse drug indirectly. Please, let everybody put hands on deck to make sure that this war against drug abuse is won. Thank you.
onwa ajụjụ nchọ ịjụ mana time jụọ arụrụ. ajụjụ before ndị mmadụ na-akpọ. Jụfụ maka na Okay. ndị ekwentị. Ịma Ọ bụ na space okwu adịrọ. anyị kpụ n'ọnụ bụ maka ibu agha megide ndị a na-atụ. Kama Abụ ya enwe n'ọnụ eri ime oge. verse 2 nke anọ a next week. Ibu agha megide ndị a na-atụ mgbelie maka na ọba ka a na-aya. Ọba bụ isi akwụkwọ Anyị bụ kpụ ya ihe n'ọnụ anyị eri anyị oge. na-ekwu na. So ka efe ị na-suggest Madam Topic Priscilla anyị bụ all hands on deck in the fight against the dealers. Yotago? Okay. So ka efe ị na-eche na community ọbụla alụ ị na-atụgharị community ọbụla ime maka ndị a na-ele ọgwụ ike a n'obodo ha. Akụkọ anyị share n'ụtụtụ anụnwa about what I watch is what I'm encouraging every community. What was started by my previous commander. Exactly. It's what I'm encouraging people to do. Decide in your community. My former commander, Mary, you inaugurated community drug control committee in some communities that keyed into it. But whether you keyed into it that time or not, you can decide on your own today. No natural drug dealers in your community, knowing that drug dealers have done more harm than any good harm to this At all. community. So they have done a lot of harms. They have destroyed our children. They have destroyed the roots of our existence in our communities. Hey, me go maka ade pay attention to what they're supposed to pay attention to. These people, they sponsor robbery. They sponsor different kinds of vices. Because it could be direct sponsorship, it could be indirect sponsorship. Ụfọdụ bụ ha je tọrọcha ndị mmadụ ịmago akwụcha ụgwọ ha use ego ahụ niile je gba drug. So please, I know that before I say another thing, I know that my colleague has something to say here. Before kwuo nke ọ ekwu. It's just in addition to what I Ka said. ikwugodu nke a before Okay. kwuo. Ịma akụkọ ịkọ na mbụ si na ndị a jide law enforcement agent na-akpụ the thing wee wele talipịaka anyị alụ. So ị na-encourage the communities ejide such people. Anyị ma na during this program a lot of persons na-akpọ na-asị na va na-afụ some security agents ka na-akpụ the thing even na public. Ị na-encourage ndị communities onye ejide si pịawa anyị ike Ihe wutere m na ka a pịara ya bụ etieli ose. Akụkọ m n'ụtụtụ about that bụ ebe o tinyere isi abụrụ the Italia pịara the law enforcement agents. No. Or the decision the community take to say that we don't want anybody in our community to either sell this drug or to use it in our community. That is what I want our people here in Anambra to key into. That we can win this war if we want. My former commander Obieba was saying that if every community decides to do this, by the time you look around, you go at the next community, you go and you park your ngwongwo gị na ijebere Asaba ma na ijebere Enugu. Ilu na Enugu ndị Enugu every community na-enye gị ọsọ. Before na-enweta eme iruo Benue. From Benue iruo Abuja, from there ibe ọbụla bụzie Kaura na Moda ka ifuru onwe gị imebia. But the summary of it is communities bikono take that decision. Ndị igwe nye ya ka ọ bụrụ iwu na obodo na ya chọrọzi ndị na-ele ihe a n'obodo anyị. Maka na ụmụ anyị anachagokwa n'iyi. Unu nye ya ka ọ bụrụ iwu. Kpọzie na ụmụ ikorobịa unu nwere na community. Kpọọnụ ndị nche, the vigilantes, the youth, ka ha mee enforce this na community. How do you do it? If you catch anyone, call us and hand over to us. Don't take laws into your hands. Iwe ike kita amazikwe ndị dị ndụ. Maka na onye anyị hụ na-agba drug nwere ike bụ na ndụ ya more than half anago. Ịpịa ya ịtanya ọda ebe ahụ iche na ọ na-ekuni ọ bụrụ ka o si naba akụkọ wee banye another level. So don't handle it. Hand them over to professionals who will handle them in a professional way. Take them to court. Let the judge decide their fate. Yeah, we are not just like what Madam Priscilla said. Our message is not jungle justice. We are not telling anybody to take laws into their hands. And the agency, even from the national headquarters, recognizes the role of the community, both the local government as a whole. That's why we have local government drug control
control committee, and we also have the community, States, at the community level. We have the state level, the state drug control committee. That one is functional. It's functional in Anambra State. Are you getting it? And each of these committee, whichever of them, whether the mayors of the local government or the PGs or the Igwe, when you come, we'll give you a draft, a letter which would inform you of the people from either the local government or the community that should make up this committee. Are you getting it? And this message we are preaching is to the grassroots. That is the best and easiest and safest way to eliminate both the issue of the demand and the supply reduction in any community or state. That's the message. And if you follow it the way it should be, if you as the members of the community, the Igwes, the PGs, as the case might be, the local governments and all that, you say you don't want this, and you follow what the law entails, you're not taking laws into your hands, you'll find out that you're making that place inhabitable. You're making that place, you're making it, uncomfortable for the dealers. Are you getting it? Yeah. And when you open up, each or in a shop, if you rent a shop, it was 1 month, 2 months, 6 months, that way you feel it. 1 year, if you find before landlord, I basically with a shop rent, you check here, you are still paying from your pocket. What would you do? That is the message. Are you getting it? And gradually we could eradicate this completely from the world, from the state, from the community, from the local government. The work are and fair both for the people now, and you who feels the greater good. It is for the people of Anambra State. Are you getting it? So please, Emmanuel asked that question. It was quite sensitive, and Madam Priscilla has responded to it the way she did. We don't take laws into your hands. The police, both the anti-court, the vigilantes, they've been doing that. They are doing a good work. Arrest them, hand them over to the authorities to do the needful. And your own and email arrest, we've been preaching this before now. If the people you arrested are users, remember when you bring them to us, we'll take our time to sieve them through investigation, find out, are they users or dealers, as the case might be. If they are users, there is what the law has a stipulation for them. And if they are dealers, the law also has a provision for them. Odumma tufu njụ ajụjụ mama like imepe maka na ine anya bụ na time anyị na-agba ka anyị wee ma nwere ozi anyị ga-anajụjụ ndị ka anyị anabata tufu wee gazie n'iru. Mana akara ekwentị ị ga-eji wee nweta anyị n'ụtụtụ abụọ 0706 538 1320 0706 538 1320. Onye bụ akara ekwentị ndị ga-enweta manya ma ị ga-mma laikwa ma ọbụkwa na ịkpọkwulu nke ndị NDLEA kaba niile wee na-akakọtaba niile bụ ka akpọrọ numbers. Okay, ka mkpọlụ gị nke ndị NDLEA in case ọ na-echọ ka gị na ndị NDLEA Anambra State kwuo ịkpọ ọfa mana ị akpọkwa ọkwa ka anyị mechie program ọkwa 12 malite kpọọ agha ka bazaa gị kpọọ ọva na 091 368 32679 091 368 32679 ma ọ kpọọ ọfa na 081 215 163 66 081 215 16366. Nọmba bụ nọmba ndị NDLEA Anambra State Command. Ịchọọ ka gị na kwuo maọbụ na ọ nwee information ị nwee for them maọbụ ajụjụ ị nwee ike ịjụva ịkpọ ọfa na akara ndị a ka gị na kwuo. Daalụ isonyere anyị. Aflash nakwa flash maka Aflash kwa na enwego app a download na-etipịa bata Hello. I'm an iPhone. I go. And they will. Good morning. How far in the beach? I
Emeka no. Ganiru. Biko ajụjụ ka m chọrọ ịjụ Jụọ. gbasara ihe m na-akọwa bụ ana m ajụ ma ndị nchekwa bụ ndị security personnel ọ dịkwa allow ịga mee like ịga go the drug na-ese maka onwe some of them na-akpacha the drug onwe places anyị gbafeta ebe a na-ere that kind thing efosia ha with ndị na other individual na-ekokwa that drug amaghịzi m ihe a na-akụziri ndị wụ ndị abụọ ndị security personnel ihe in terms of that drug ajụjụ wee bụrụ ndị nchekwa ha dị entitled enwe ke license ha nwere iji wee na-akpọ that drug oya my question. Thank you. Daalụ Emeka from Agụọka anyị kene gị anyị ma na ị na-esonye n'ihe mmemme a kwa ụbọchị nke a bụrụ first time ị na-esonyela anyị so ana m ekene gị na nke a ajụjụ eju so mma eji aka m wee zịa even though na m abụrụ onye NDLEA. Hello, Tufiza. Good morning. Yeah, good morning. Thank you. Kedava na-ebisi akpọ. Okay, afọ mgbe Emenike esi m na-ewi akpọ. Nwaganiru Emenike. Thank you. Adị m happy na program a nke izi m na-ege ya o. Wow, daalụ. Biko maka ebe anyị bi na Nnewi anụkwuru agụ Nnewi ka m si akpọ. Daalụ gaa n'ilu. Maka na ihe emega anyị ihe n'ogbe a. Mana ihe na-ajụ owo ihe nwana anyị nwoke jụọ because na-afụgo m na most of ndị nche sokwa ha eji anọ ebe ahụ na-anwụkwa ihe a na-anwụ so biko ke ndị PG ihe anyị aka ma ndị chairman ogbe dị iche iche nyere anyị aka maka ị na-ekwu parents ndị na-eri ife ahụ ere na ndị na-anwụ ya anwụ ha karịgo parents ha onwe ozi dị parents ga-emenwuzi ebe ahụ mana ọ bụ na ndị PG maọbụ ndị ogbe wee nye ha ọsọ na-achọghọzi ire achọghọzi ịnwụ ya ọzọ parents chụrụ ha ọsọ na ọha nwa chụrụ onwe ha ọsọ so biko ana m ayọ ka ndị PG ka ha tinye aka n'ife a na-ekenekwa unu nwa wepụta program a maka na m ọhụm ihe 10 years ga-abụ jise n'ike o daalụ inyelụ suggestion nọkwa n'enu ya jụọ ajụjụ anyị kene gị ọfụma n'ịza ajụjụ anwụ gị na onye nke izizi jụrụ disema ajụjụ so based on ife ndị NDLEA na-akọwa kwa ụbọchị na this studio n'ihe mmemme a onwere onye dị above the law as far as na mmadụ ka ịbụ ọ ịbụla anụ ihe erubelili isi n'ife iwu nye weda ma ịbụ onye security ma ọ na ịbụlọ ịdịla above the law so anyị wa na-agwa gị ife anyị na-ekwu kwa ụbọchị bụ ọ bụ na efu ụdị ndị a ịma na va na-eji egbe so onwere mgbe ihe eje fight vawa the only thing ihe eme bụ ije report to authority ịmalụ ọfịs onye a si na ọ bụ nọ ndị vigilante ije report to the office ọ bụ nọ ndị police ije report to the command onye ndị a si ịghọtago so anyị adịghị akwado onye ọbụla once na onye a bụ human being drug abuse nwere the same effect ọ na-enwe na onye na-abụrọ security personnel ka ọ na-enwekwe n'ebe onye bụ security personnel nọ so anyị na-asị gị daalụ n'isonyere anyị hello good morning. Good morning, sir. Afọ anyị na-ebe isi akpọ. Afọ m bụ Alex. I'm calling from Abo. Oh, Alex from Abo, Delta State. Gaa n'ilu. Gaa n'ilu. So ka m sụọ Igbo. Gaa n'ilu. So nke a ọrụ si na community nke a ezue enye ndị ahụ ọsọ. Na ntị anọ m obodo anyị ụmụnede mbọsị a. Somebody si ụmụnede bịa kwụọ ma bịa zụ Igbo. Efu na-enye gị ọsọ n'ụmụnede akwafeta na ekwuọma etizi na ụmụnede na-abịaza azụzi Igbo. So ọ dịrọ mma na ndị anwa na-eseni that is ndị na-edebe iwu ndị law enforcer sokwa na-eje azụta ha na ha emego enyi ka esi jee jidezi ha mbọsị ụnụ ya plan ije ejide ha ọha nwa na-eso ha azụta ga-agwa ha na ọ gaghị na-ezitekwa ha na chọpụ ha wefu ihe na-emeni so ihe a niile na-aga okirikiri ọ bọda ka si ebubata ihe na Nigeria anụ nwekwa ebe a na-akọ ya na village by village a na-esetụkwa DPOs maka na onwe ihe a na-eme n'ime ọhịa my brother o siri ike
Etukwu inyegoro ha ọsọ a ga na-ebu ya n'ime akpa na-agagharị. Ike gwụrụ. Ndị na-ele bred na-aga ịma ihe nọ n'okpuru bred ahụ. Elu na chọp emego ihe a na my present secret ka na-eribili. Ndị niile chọp na-ele bred sokwa na-ele ihe a secret ka na-enye gị ha achọtakwana m n'ụlọ. Secret ka na-enye ụlọ so ihe a siri ike a na-ezobi ya n'okpuru bred. Sọmụ trela na-ebufe ehihie ịma ihe nọ n'okpuru ehi. Trela na-ebufe ciment ịma ihe nọ n'okpuru ciment ahụ. Thank you, sir. Thank you. Daalụ. Ikwula ọfụma. Mana amanjini mgbo Onyeka. Ameji mgbagbu ala ọgụ. A ga na-eme ka ikele anyị ọ mmadụ ka anyị. Ọnya ka eji kwuo na aka niile ga-adị n'elu tebụl. Onye ọbụla ga-etinye aka na anya bụ agha a na-ebu imegide inwe ọgwụ ike n'ịtụ mgbelie. Ọ bụrụ ihe ofu onye. Ụmụdede si nye ha ọsọ. The other community ha jekwuru igote anya kwuo ha ọsọ. By the time every community around that place nye ha ọsọ, they will change location. Yes. New location achụkwava. That is the thing. They are still getting it in the neighboring communities because the neighboring communities have not decided to stop it. Yeah. So what we are saying is, while the government is doing their own, let the communities also do their own. Yeah, very important. Obuna the community decide how to work on this. It may not work. Why? Ndi na-Igbo bụ members of community. Ha bi na community. Ndi na-SS bụ members of the community. Bi na communities. Ebe a na-enwe the effect bụ na these same communities. So the moment they decide to stop, they will stop. If they can take such decision, the neighboring communities should also take such decision. Thank you. So the only one Igwe na watch na Asaba of Asaba. He all decided na onwere onye ga na-ele the thing around within his community. I have watched him a couple of times say it. So if every traditional ruler can come out to say that, traditional ruler cannot do it alone. You need your cabinet members and the PG and the community leaders. The Indisumu security who need to together to see, this thing has caused a lot of harm in our community. Let us stop it. The day you take the decision to stop it, it will stop. Some communities get ma. Ihe go too bad. Ori anaje achopoha. When some communities in Manimo State presently, what they will do to those people in the presence of everybody in the community. So what we are saying is that the communities can do a lot better, and that this fight against drug abuse can only be won when communities see it as their responsibility. Exactly. Okay. Yeah, I think you've responded accordingly to that this thing, and just to add a little bit to what the caller said, there's no place we don't have people who compromise. So I don't want you to hold that as a yardstick. The first story Madam Priscilla narrated here also included the law enforcement personnel. I get it, and it's everywhere. It's everywhere. The agency as NDLEA as a whole has also made provision to checkmate even we, the personnel, to still sensitize us. Okay, yeah, even like Ezekiel will watch it because one case, one woman with a Nangwan and Lizzie Hollandis when JJ Gotiva and all the 15 years. But no one when I say Kedika gets we facing do now wait very soon now one of a video. And of course in the university even I kedi a strategy when we have to go to the university given a young given na kukun given so I can do a joy mother Kagis with Jenya PJ no one. Well, Obuna your child 2 weeks. Come to us for assistance, we will assist you. But Marano Buronef, Manio Naili, Mogwan, Mandi Doctor Ganabi and Etia, you will pay for it. It's not free. Come for help, you will get help. And for our approach or our plans towards the university students, it has not stopped. Today, from here now, we're going to UNIZIC here to meet for courtesy visit to the VC. Okay. And Marana Ainwe Wada, as in war against drug abuse group in that same school, who stand against drug abuse.
much as we all have this, I'm acquiring now. Ụfọdụ ụmụaka will still go beyond that to do what they are doing. But the truth is that we have already started doing that. We have the WADA group in this university and in some other high institutions in the state. We are doing our sensitizations in different, both higher institutions and secondary schools and some primary schools together. These are our plans. These are what we are doing, and we are not going to stop because this fight is not stopping until the menace is reduced to the barest minimum. Ebe a ka anyị na-ewetazie na njedebe n'ihe mmemme nke ụbọchị taa NDLEA and U nke na-abịa n'ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service ABS 88.5 FM every Tuesday. Ọ bụ na ịkpọrọ anyị taa na anyị pikiri kpọkwa anyị n'ụbọchị Tuesday ọzọ anyị ga-aza gị daalụ n'isonyere anyị. Afa m bụ Emmanuel Okonkwo nwa na-asị gị ka o mesịa. Ma onwe mbụ onye ka Chukwu Ugochukwu nwe na-asị n'izu akarịa ka ọ dịzie n'izu ụka ọzọ.